ஓ ஆண்டவரா கமல்ஹாசன் சார் அது. I think Prabhas sir is having his break, man. I really feel this is it. This is it அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணுது. Fair enough. Oh yeah, I'm zipping through the streets. Konja close to my curvy sweet. Sight full of trees, my eyes to freeze, my heart says please. I'm locking keys, don't tell me please. My baby breeze, I'm on my knees, accept me please. I won't force you beyond, you just kissing on my cheeks. We shall live together happy, all years and months and weeks. வணக்கம், நான் ஷோ ஆத்தனஸ் பிசி பரம் ஆத்தனஸ் மிஸ்டே ஃபார் தி வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ கல்கி 2898 AD இன்னி ஒரு வாரத்தில் ரிலீஸ் ஆக போகுது. திடீர்னு ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் இறங்குது ஃப்ரம் த கிரியேட்டர் ஹிம்செல்ஃப். அஸ்வின் சார் கல்கி பற்றின விஷயங்கள் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன், சாலிட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காரு நம்மளுக்கு. எபிசோட் 1 ப்ரிலியூட்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு, அதுக்கு நான் ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கேன். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிறேன், பாருங்கன்னு சொல்லிக்கிறேன். ஹேவிங் செட் தட் வேர்ல்ட் ஆஃப் கல்கி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. எனக்கு வேறு லெவல் எக்ஸைட்டாக இருக்குது. ஏன்னா பிகாஸ் ப்ரிலியூட் வந்து மோர் லைக் எப்படி அந்த ஐடியா வந்துச்சுங்கிற மாதிரி தான் சொன்னாங்க. பட் இங்கே நம்மளை அந்த வேர்ல்டு கூடயே கூப்பிட்டு போக போகிறாருங்கிற மாதிரி தான் தோணுது. அண்ட் இந்த மனுஷனோட நரேஷன் ஸ்டைல் எனக்கு பயணம் முடிச்சிருக்கு. ஒரு மாதிரி பயங்கர கோர்வையாக பேசுகிறாரு. அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. அப்படியே அவர் பேச கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சோனில் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ வேர்ல்ட் ஆஃப் கல்கி 2898 பார்க்குறக்கு நான் செம்ம எக்ஸைட்டாக இருக்கேன். எபிசோட் 2 வர செக் அவுட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு எத்தனை வீடியோஸ் வர போகிறது இல்லை. பட் எந்த வீடியோஸ் வந்தாலும் நம்ம ஜாலியாக பார்க்குறோம், ஃபன் பண்ணுறோம், அப்படியே என்ஜாய் பண்ணி ரசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை செக் அவுட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு. பட் போகிறக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மை காட் ஐ ஆம் சாரி டெக்னிக் ஃபால்ட் Thank you. போகிறக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் அவுட் பண்ணலாம். ஹியர் வி கோ. Kashi or Varanasi is said to be the first place was born. It was the idea of like, what if our story ended here? The story is basically between these. So Kashi or Varanasi is said to be the first place where civilization was born in this world, like, you know, by the banks of the river Ganga. That's written in a lot of our books and scriptures. It was the idea of like, what if our story ended here? Like, if that was the first city, like, what if this world now has only one city left, and everybody in the world and all the resources and all the major conflict now happens here in Kasi. So that was the setting for Kalki, and now we are in a world where the most life-giving river, the Ganga, is dry, and people in Kasi are just living in just like a very brutal survival of the fittest sort of way. And above them towers the complex, like maybe you guys have seen in the trailer or something, like this massive mega city sort of structure, like an inverted pyramid that is a kilometer into the sky. So that is the complex which has essentially everything. It's like paradise. It has all the greenery, resources, water, food, animals, everything that is not there in the world before. It's almost like a microcosm of what the world used to be like. And now the story is mainly set up here. It's between these two worlds, the people who are in the complex who control those resources, and the people who are below in Kasi who don't have access, and these people in Kasi only just have a dream to enter the complex. In a way, it becomes a cycle. So for you to do the work to earn money to get into the complex is like one trap that you end up working for the complex, and you finish your life before you can actually get in. So it's like one sort of a cycle, which is sort of something that happens today as well. Apart from these two worlds, there's also a third world which we call Shambhala. Shambhala is something that we hear in many cultures, like even in Tibetan culture it's called Shangri-La, and every culture has a name which is a mystical land which is hidden from the world, and that's where some people say advanced beings, some people say the avatar, some people say many things, like how the name Shambhala itself is very connected to the myth of Kalki, to the legend of Kalki, because it's said that this is where the final avatar will come. That is the most powerful, and that is the most familiar thing about the Kalki story. So these are our three worlds, and each of these worlds have a design or a thought process behind it. The complex people and the weapons and their vehicles are designed in a certain way because of what they have. People in Kasi are designed a certain way because of what they have. The world, you know, there's money which is units, and they are bounty hunters who need these units to get their job done or to finish their aspiration to want to go into the complex. And there's this third world which is Shambhala, which is essentially the refuge. It's like a massive refugee camp in a way, like for
all the religions and all the cultures that have been hunted down in this world by the complex. So they all needed a place to hide. The people in Shambhala are part refugees, part rebels, part the resistance who are fighting the complex. So the story is basically between these three worlds, and each of them are very unique in their own way, and how their paths cross and how the story goes forward. Sama premise. See, this is what I'm talking about. See, already 4 minutes gone. I didn't even feel like 1.5 minutes to 2 minutes into it, and it is 4 minutes already. This is why I love this man's narration. எனக்கு பயங்கரமா இருக்காருங்க இவரு நரேஷன்ல. என்னங்க இந்த மனுஷன் சே. It was so interesting. இன்னி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. The same feeling what I had when I watched the prelude as well. Wow, this is beautifully set up. கிளியராக கொடுத்துட்டாரு மனுஷன். காஷிங்கிற பீப்புள் யார், ஐ மீன் காஷிங்கிற உலகம் என்ன, அந்த பீப்புள் யார், காம்ப்ளெக்ஸ்ங்கிறது என்ன, அந்த பீப்புள் யார், அண்ட் ஷம்பாலா. இது கொஞ்சம் புதுசாக இருக்குது. இந்த கான்செப்ட் இப்போ தான் நான் கேட்குறேன். அண்ட் இட்ஸ் மோர் லைக் ரெஃப்யூஜி கேம்ப் மாதிரி சொன்னது. அந்த இங்கேருந்து தப்பிச்சு இந்த காம்ப்ளெக்ஸை ஃபைட் பண்ணுற ஆட்கள், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் யாரெல்லாம் எதிர்த்து இந்த மாதிரி வந்துட்டு இட்ஸ் மோர் லைக் அந்த ஆதிக்க வர்க்கத்தை வந்துட்டு இந்த எப்படி சொல்கிறது, இந்த ரெபல் வர்க்கம் போராடுற மாதிரி, போராடி ஆதிக்கம் இருக்கக்கூடாது, எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு பி ஈக்குவல், அப்படி அந்த ஜோனில் தான் போகுது. ஸோ இட்ஸ் லைக் திஸ் இஸ் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் சடன் விஷுவல்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டன்னிங். அந்த ஏதோ வெஹிக்கல்ஸ், அந்த காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்க வெஹிக்கல்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெஹிக்கிளை காட்டினாங்க. நான் காட்டுறேன். ஐயோ என்னங்க விஷுவல்ஸ் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. நிறைய புது விஷுவல்ஸ் பார்த்த மாதிரியும் எனக்கு தோணுச்சு. ஒரு சில விஷயங்கள் அந்த ப்ரிலியூரில் வந்துச்சு. அந்த காம்ப்ளெக்ஸை வந்துட்டு நான் அந்த கோல்டன் கலரில் பார்க்கவே இல்லை. ஐ மீன் சே அந்த ஒரு மாதிரி விஎஃப்எக்ஸில் காட்டின மாதிரி இருந்துச்சு. பட் இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ வச்சது, இந்த ஃபோட்டோ இந்த கலரில் நான் பார்க்கல. ஸோ தட் வாஸ் நியூ டு மீ. அதுக்கப்புறம் ஏகப்பட்ட விஷுவல்ஸ் வந்து அந்த காம்ப்ளெக்ஸை காட்டினது. இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ஸோ பியூட்டிஃபுல். இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ஸோ பியூட்டிஃபுல். பயங்கரமான க்ரியேட்டிவிட்டி. இப்படின்னு அது ஒரு மாதிரி ஒரு உலகம் க்ரியேட் பண்ணும்போது அது இத்தனை படங்கள் வந்தக்கப்புறமும் வந்து ஒரு புதுசாக சில விஷயங்களை கொண்டு வந்து அதை நம்மளை ஒரு மாதிரி அமேஸ் பண்ணுங்கிறது வந்து இட்ஸ் லைக் some serious thought process, and I think they've given it their all அப்படிங்கிற தோணுச்சு. ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஷார்ட்டில் ஏதோ ஒரு மேலே இந்த லைட் வந்துட்டு மாதிரி பாண்ட் கீழே பாண்டா சுற்றி செடிங்க அந்த மாதிரி இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரே நிமிஷம் இருங்க காட்டுறாரு. திஸ் ஒன் இதுதான் இது ஐ டோன்ட் நோ வாட் திஸ் பிளேஸ் வாஸ் ஜஸ்ட் பியூட்டிஃபுல்லாக உள்ளே. ஓ ஆண்டவரா, கமல்ஹாசன் சார் அது. ஓகே, இட் லுக்ஸ் லைக் பாண்ட், ஐ மீன் ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரியா இது. திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் மேன். சுற்றி ஃபுல்லாக செடிங்க, மேலே ஒரு ஓப்பனிங், சன்லைட் மட்டும் வரக்கு ஒரு சேர் மாதிரி, ப்ராபப்ளி ஃபார் ஹிம் டு சிட் டவுன். அண்ட் ஐ திங்க் இட் இஸ் கமல்ஹாசன் சார். ஓ டூட், ஐ திங்க் இட் இஸ் ஹிம். எரித்தனம். Hey, look at this, it's so beautiful. I don't know if this is VFX or artwork or what this is, but this is just beautiful. Oh my god, okay. அண்ட் அப்படியே அந்த அந்த பிரிச்ச ஒரு விஷுவல்ஸ் காட்டினாங்க பார்த்தீங்களா, இந்த உலகம் அப்படிங்கிற காஷி காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் ஷம்பா. அதான் oh my god, this was so clear. 4 minutes the entire story narrated. இந்த மனுஷன் பயங்கரமாக சொல்கிறாருக்காங்க. கதை நல்லா இருக்குதுங்க. இவர் பேசினா அப்படி என்ன அது. அண்ட் நம்ம டீம் ஹஸ்டர் சொல்கிற அந்த பவுண்டி ஹண்டர்ஸ்னால் யார், அந்த காசுக்கு பதிலாக இது ப்ரோ பாயிண்ட்ஸ், வாட் பாயிண்ட்ஸ் தோஸ் ஆர், வாட் இஸ் தட், யூனிட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ்ன்ற பிறகு யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது. நான் கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்தேன். பீப்புள் வந்துட்டு மை டியர் டீம் ஹஸ்டர் செல்ல குட்டிங்க என்னோட ஃபேமிலி வேறு லெவல் ஃபேமிலி கிளியராக சொன்னாங்க. ப்ரோ யூனிட்ஸ்ங்கிறது காசு மாதிரி ப்ரோ, இது வந்துட்டு காம்ப்ளெக்ஸில் போகிறக்காக வந்து சில யூனிட்ஸ் இருந்தால் தான் அலோவ் பண்ணாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட்ஸ், நிறைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அதனால் சொல்லணும்னா டக்குன்னு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. ஸோ நீங்கள் செல்ல குட்டி ப்ளீஸ் கீப் டூயிங் திஸ், ஓகே அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். அவ்வளோதான். எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ, திஸ் வாஸ் ஜஸ்ட் jaw-dropping stuff. This was just so beautifully explained. எனக்கு 4 நிமிஷம் போனதே தெரியலங்க. சத்தியம் 2 நிமிஷம் தான் இருக்குன்னு நினச்சேன். பேச்சு வர மாட்டேங்குது. எனக்கு என்னமோ வேறு லெவல் சம்பவமாக இருக்கும்னு தோணுது. I'm just getting very excited as I see this. I really want to see more of these episodes. Ashwin sir, please 1 week இருக்குது, இன்னொரு 2-3 எபிசோடு ஏதோ இறக்கி விட்டு நம்ம intricate details அங்கே போய் குழப்பமே இல்லாமல் பார்க்குற மாதிரி. Obviously you won't give spoilers because it will spoil the whole thing, அது தெரியும். பட் intricate details எல்லாம் நம்ம பயங்கரமாக தெரிஞ்சுக்கணும். அது தெரிஞ்சுட்டா இன்னும் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். I wish at least there are 5 episodes
by the time the movie releases, because you just have 1 week. எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருக்குது, but still வந்துச்சுன்னா வேற லெவல் ஹாப்பியாக இருக்குங்கிற மாதிரி தோணுது, because every video that is dropping related to Kalki is exciting me on a whole different level. I think it's doing the same to you also. Thank you. This is just ஒரு வாரம். I think Prabhas sir is having his break, man. I really feel this is it. This is it. அப்படிங்கிற தோணுது. Happy. This is my reaction for World of Kalki 2880, episode 2 of the series by Ashwin sir regarding Kalki. உங்க thoughts என்ன மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறப்ப நன்றி கூடி சீக்கிரங்களா தெரிஞ்சுக்கிறேன், மறக்காம பண்ணிடுங்க. Okay, thank you so much for watching. Ashwin signing off. Take care and peace.